переходимо до основного з ключових елементів ефективної оцінки впливу на довкілля. It is individual scoping for each and every case, individual determination of the scope of assessment. Це визначення, індивідуальне визначення для кожного проекту умов щодо рівня деталізації інформації та обсягу досліджень. So, what I would like to tell you is about the role of scoping, then about documents used in scoping, and then about some procedural elements with some examples from other countries. Отже, про що я вам розповім? Я вам розповім загалом про концепцію, визначення обсягу досліджень та деталізації інформації, і також як це застосовується практично, і навім кілька прикладів. There is no extensive definition of what is scoping, but there are some indications. So, in ESPO Convention, it is generally indication of the scope of the assessment. In the directive, it is a more detailed saying that scoping is the scope and level of detail of the information to be included by the developer in the environmental impact assessment report. Визначення обсягу досліджень, воно офіційно не визначене, але у конвенції ЕСПО вона більш загальна, це як вимоги до документації, яка потрібна для проведення оцінки впливу на довкілля, а у директиві вже детальніше написано, що ж таке це визначення, що ж таке скопінг, і скопінг – це визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що потрібно для проведення оцінки впливу на довкілля. In the United States, originally scoping was obligatory stage of the procedure. In many countries it is the same, but in the directive there were some countries that were objecting to have it obligatory. Therefore, in the directive it is obligatory only if the developer so requests. So it is not always, but only if the developer so requests. У деяких країнах, таких як Сполучені Штати Америки, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації є обов'язковим. А у деяких інших країнах це лише надається на запит замовника. In Poland, it is for Annex 2 projects automatically done together with the screening. So once the authority decides, yes, your project requires EIA, at the same time, on the basis of consultations, it makes a determination about the scope of the report. У Польщі, наприклад, такі умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації надаються для видів діяльності з додатку 2 автоматично з висновком щодо скринінгу, тобто щодо того, що ваша діяльність підлягає такій проведенню оцінки з ОВД. For some activities like nuclear power plants, also scoping is obligatory. Для деяких видів діяльності, таких як, наприклад, діяльність атомних електростанцій, визначення обсягу досліджень та деталізація інформації обов'язково також. But for the most of projects from Annex 1, scoping is only if the developer so requests. Але для інших видів діяльності, для більшості з додатку 1, умови щодо обсягу досліджень та деталізації інформації надаються на запит замовника. It does not make much of a sense because Annex 1 projects are usually the biggest ones where scoping is even more necessary than for the small ones.
Насправді це не зовсім логічно, тому що види діяльності з додатку першого, як правило, це великі проекти, яким навпаки ще більше потрібні ці умови, ніж маленьким проектам. But this is the result of political compromises, so that's how it is in the law. Але таке рішення було прийнято в результаті політичних домовленостей і таким чином воно закріплене у законі. In practice, developers more and more request scoping opinion because it makes their life easier. Але на практиці замовники все частіше надають запит на отримання цих умов, тому що це спрощує їм життя. Why? Because that gives them a clear indication what is required in the procedure, and that minimizes the risk that the authorities would return the report saying, this is not the methodology that we wanted. This is not the impact that you should study. If they know it in advance, they can make arrangements to examine this with the consultants. І чому так? Тому що так, коли у них є умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, вони вже знають, що потрібно включати у звіт, і у них менша вірогідність того, що уповноважений орган поверне їм цей звіт як неякісний. Крім того, вони можуть одразу починати готуватися для проведення досліджень, надавати доручення вже своїм консультантам, що такі дослідження потрібно буде проводити. So, as I said, it is issued by the competent organ in form of opinion, or according to the directive it is opinion. In some member states it is a binding act, in some member states it is not binding, but it is important because for the developer it forms, as I mentioned, terms of reference for a contract with the EIA consultants who prepare the EIA report. І такі умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації у Європейському Союзі подаються, вони називаються scoping opinion, тобто висновок, і висновок щодо обсягу досліджень. І цей документ є у деяких країнах зобов'язуючим, у деяких країнах він не має зобов'язуючого характеру, але у будь-якому разі цей документ є фактично таким, який використовується замовником як технічне завдання для консультантів, котрі безпосередньо і готують звіти з ОВД. We will come back to some details, but before this there is a special guidance on scoping issued by the European Commission that is available in English, obviously, on the web page of the Commission. І ми ще до цього повернемося, але стосовно обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, ЄС підготували рекомендації, які доступні англійською мовою на сайті Єврокомісії. So, as I mentioned, the directive leaves some discretion how to do it. In many member states, it is mandatory for both Annex 1 and Annex 2. For Annex 2, as I said, like in Poland, it is usually combined with the screening. Отже, директива залишається вже на розсуд країн-членів ЄС стосовно того, чи видання цих умов щодо обсягу досліджень є обов'язковим чи ні, для додатку лише першого, чи і для додатку другого також. Як правило, це і для додатку першого, і для додатку другого. І у Польщі, наприклад, для видів діяльності з додатку другого ці умови видаються разом з рішенням скрінінгу, тобто того, що діяльність підлягає ОВД. Next slide. So, what is the role of scoping? It is, on the one hand, to help developers to make a proper contract with the consultants. Second, make sure that the
assessment is comprehensive and site-specific. Отже, яка ж роль цього обсягу досліджень та рівня деталізації інформації? Перш за все, для замовника це документ, який допомагає і лежить в основі його контракту з консультантами, які потім готують документацію по ОВД. Крім того, це для того, щоб можна було оцінити потім, за якими ж критеріями оцінювати подану інформацію, тобто звіт з ОВД. І крім того, щоб переконатися, що інформація, яка потім буде надана замовником, відповідає саме тій ділянці, яку він зазначив для цієї планованої діяльності. Територіальна відповідність. So, instead of having a set of same criteria, regardless of whether this is the nuclear power station or this is just a piece of road to be reconstructed, regardless of what is the location of the project, regardless of whether that is a telephone mast or gasoline station, you have a very specific tool to make this assessment focused on particular project in particular place. Тобто замість того, щоб мати такі загальні умови щодо обсягу досліджень, які б були наче універсальними і підходили б для усього, для атомних електростанцій, застосовувалися і незалежно від того, чи це будівництво доріг, чи будівництво атомної електростанції, чи це будівництво нової заправки або якоїсь вишки, і незалежно від того, де це місце знаходиться. І замість того, щоб використовувати такий однаковий шаблонний підхід до цього, навпаки, використовується індивідуальне визначення за проектами, тобто це можливість оцінити вплив і визначити обсяг досліджень для конкретного проекту у конкретному місці. So it is not about possibility to allow developer not to have a specific chapter. So for example, it is not about saying to developer, you don't need to look at any alternatives. This is not about a resignation from, you don't need to look at the consequences. You don't need to not discuss mitigation measures. І це умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації не означають, що ви звільняєте замовника від обов'язку включати обов'язкові розділи у звіт. Тобто це не означає, що цьому замовнику можна не розглядати альтернативні варіанти, або цей замовник можна не розглядати якісь заходи мінімізації ризиків для довкілля. So the role of scoping is to help developer and consultant to identify most important issues. Отже, роль цього визначення обсягу досліджень полягає в тому, щоб допомогти замовнику побачити, які ж основні проблемні місця в плані впливу на екологію. For example, this is the issues regarding scope of studies to be conducted. Тобто це обсяг того дослідження, які будуть проводитися безпосередньо. If it is, for example, a windmill, that would be what sort of types of birds needs to be examined, what routes of birds would need to be examined. І, наприклад, такий обсяг досліджень для вітрової електростанції або для спорудження вітряків, там ви пропишете у цих умовах, який вид птахів потрібно дослідити, тобто у яких птахів пролягають якісь міграційні коридори, наприклад. At which period of time you need to examine the behavior of birds. Don't do it in October, but do it rather in April or whatever. I'm not a specialist on birds, but
This is exactly according to the type of animals. You have certain periods where they behave in certain way, or there are periods in which they are not present. So if, say, for example, you examine impact on birds, and you do it in December, they are all in Africa because of winter time. So it doesn't make any sense, but they are coming back on March, and they are staying there. So you need to look at this impact, not in December, but in May, for example. І тут же ми прописуємо, наприклад, період, коли потрібно здійснювати дослідження. Тобто, наприклад, за оцим видом потрібно здійснювати спостереження не у жовтні місяці, а, наприклад, у місяці квітні. Тобто, в залежності вже від виду конкретного, або, наприклад, не проводити спостереження за птахами у, скажімо, грудні, коли цей вид птахів весь на зимовку відправився в Африку. I just recently heard an example from Rotterdam, and there were two alternatives, and one of the decisive issues was the noise in two alternative locations. Нещодавно був випадок у нас у справі з Роттердаму, де розглядали альтернативні варіанти, альтернативні місця, де здійснювати діяльність, і принциповим питанням був рівень шуму. And the consultant wanted to plan to have noise measures at 3:30 p.m. І консультанти хотіли проводити виміри рівня шуму о 15:30 дня. And during the public consultation, one of the members of the public was saying, but in this place, between 3 and 4, there is a shift in the nearest company, and about 3,000 people are going up and there. So the noise at this time, it's a peak, but all the other hours is much quiet. So you cannot just measure noise at this time because it is not representative. Але під час консультації з громадськість сказала, що у цій місцевості з 3 до 4 години дня здійснюється зміна робітників на заводі. Відповідно, 3000 працівників у цей момент якраз переміщаються цією дорогою. Тобто це пікова година для шуму. А всі інші години тихо. Тобто цей час він не може бути репрезентативний щодо шуму протягом доби. Another example, during scoping, there was a debate about Nord Stream 2. We had a transponder procedure, and there was a scoping meeting, and there was the issue, what should be the baseline data? And then the developer was proposing the census about some fish or mammals in Baltic from 2009, and then it was said, no, but there is another census from 2013, so you need to use this one as a baseline data and not this one. Або, наприклад, нещодавно також була ситуація стосовно визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації при вивченні впливу Північного потоку-2, і виникло питання, що ж використовувати як базові дані для порівняння, тому що консультант пропонував використовувати дані стосовно певного виду, чи риб, чи савців у Балтійському морі за 2009 рік. Але громадськість сказала, що, знаєте, є вже дані за 2013 рік, тому їх потрібно вважати базовими. Scoping determination is made on the basis of scoping report prepared by developer or in practice by consultants on behalf of developer. Визначення обсягу досліджень та рівня
деталізація інформації уповноваженим органом здійснюється на основі такого звіту з обсягу досліджень, який надається замовником, і готується цей звіт на прохання замовника консультантам. We looked at some of these documents. It was being translated for the project, and they could be available. They are translated into Ukrainian, real documents from the United Kingdom and from Poland. So you could see them on the web page. Ми готували для цього проєкту переклади цих документів. Можете на сторінці проєкту АРЕНА побачити переклади цих документів. Це справжні звіти з обсягу досліджень, подані замовниками у Великобританії та Польщі. There is a practice that the average length of these documents is growing, increasing. Але є така тенденція, що обсяг сторінок у цьому документі все збільшується. They started, like now you have, how it is called, Повідомлення. rather short documents like in Ukraine. And now some of these reports have even up to 100 pages. Вони починалися з документів невеличкого обсягу, такими як повідомлення в Україні від суб'єктів господарювання, а зараз це вже документи, які можуть доходити до обсягу 100 сторінок. So in these documents prepared by developers, they show methodology, scope of assessment, documents which they would follow, which they propose to follow. Отже, у цьому документі звіту з обсягу досліджень, які подає суб'єкт господарювання, замовник, він описує методологію, яку він буде використовувати, обсяг досліджень та документи, які він планує керуватися. So that's what I said. That was an example. Developer proposed this, and during scoping, it was said, no, don't use this data, use this data. Another example was from Sweden. It was about the impact on, I think, windmill. And then the consultant said there is no methodology. And someone said, no, there is a World Health Organization guidelines on this, and you need to use these guidelines as a methodological tool. Це був приклад, який я вам наводив, що суб'єкт господарювання, замовник у цьому документі прописував, що буде користуватися даними за 2009 рік, але у процесі виконання його умов щодо обсягу досліджень вирішили, що потрібно користуватися даними за 2013 рік. І був також інший випадок у Швеції, здається, стосувався вітрової електростанції, де консультанти замовника сказали, що немає методології, щоб здійснювати таке-то дослідження, і у процесі виставлення умов для замовника з'ясувалося, йому було прописано, що є насправді рекомендації ВООЗ, які потрібно дотримуватися при проведенні досліджень. So this is binding for the developer, and this is first issue that public authorities should check where the report is submitted. One is formal compliance with the law, all chapters there. Second, all the issues which were requested to be examined in the scoping, are they all examined? Отже, це все формулюється у тому, що в Європейському Союзі називається рішення зі скопінгу, у нас це називається умови з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. І перше, що перевіряє уповноважений орган, коли йому подається звіт з ОВД,